Capital News tonight. Tanzania and Hungary agreed to increase investment and cooperation in various areas. Elephant invasions cause damage in 3 regions. And in sports, Yanga fans have nothing against Fiston Mayele or his management if he is sold this transfer window. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's start things off with the national news. The President of Tanzania and the President of Hungary have agreed to increase investment in various areas, including education, energy, tourism, and fisheries. A move that they say will continue to strengthen the long-standing relations between the 2 countries. This was revealed at State House in Dar es Salaam during the first state for 3 days, where she will also travel to Arusha and Kilimanjaro before returning to Hungary. We discussed about the possibility of encouraging investors from Hungary to invest in strategic areas such as renewable energy, tourism, ICT and service delivery, mining, fisheries, manufacturing and finance. I wish to reiterate my government's commitment to render the necessary facilitation and assistance to the Hungarian business community. On education, Hungary has been an important partner to Tanzania, particularly in higher learning education. Together, we have been able to advance our cooperation through the Stipendium Hungarian program, Hungaricum program. It is in this, so for this year we're starting with 5, while Hungary they are taking about 30. So we are starting with 5, and the number will keep on increasing. We spoke about our economic relations, and there we agreed that there is still room for maneuver. There is still a chance to improve our economic relations and to intensify our economic relations. Encourage young girls and women all around the world in our country is not to give up on either, on becoming a mother or on being successful in their professional lives. I represent a European country, a country of the Europe, because Hungary is a direct neighbor to the war-hit Ukraine, and we suffer from the consequences of this war. We received so far almost 2 million refugees from the Ukrainian war. And also we suffer from the economic consequences of the war and everything. And elephants have continued to leave conservation areas and invade people's residences and farms, destroying properties and endangering the lives of citizens in 3 different regions, which include Ruvuma, Mtwara and Rukwa. Nilikuwa na hekari 3.5 za mipapai na ilikuwa imeshaanza kuzaa na nimeshaanza kupata mapato, lakini kwa bahati mbaya ambayo imetokea ni kwamba hiyo mipapai yote imeliwa na tembo. Kwa kweli nimepokea kwa masikitiko makubwa baada ya kupata hiyo taarifa, na nikaona moja kwa moja nijionee mwenyewe. Kero zetu hasa ni wanyama wanaitwa tembo, wanatoka Msumbiji kuja huku ng'ambo ya Tanzania, wanaharibu sana mazao yetu. Mimi binafsi yangu na jirani zangu kule pembezoni na mto Ruvuma wameharibu mahindi, kunde na kila kitu tulichopanda chini. Na tulichofanya sisi hapa, tumefanya mawasiliano na wenzetu wanaohusika na wanyamapori, TAWA. Hapa Mtwara TAWA wapo Masasi, ndio ofisi ya kanda ilipo. Tumezungumza nao na hata leo asubuhi nimezungumza nao. Tumekubaliana watakuja kushughulikia hilo jambo. Wananchi wetu hawana njia, hawana uelewa wa namna wafanye nini kuliko kufukuza tembo. Tembo mimi wamepita kwenye maeneo yangu, wamekula nusu heka ya mpunga,
na kama heka moja hivi ya maboga wamekula wakamaliza kabisa. Nikiri kwamba aina ya uharibifu ambayo inafanywa na wanyamapori kwa wananchi wetu hapa Tanzania ni kubwa zaidi kwanza kuliko fidia ambayo huwa tunalipa. Kwa upande wa serikali tutalifanyia kazi ili na lenyewe huko mbele litungiwe sheria. Kutungia jambo sheria kuna mlolongo wake. Madiwani pia mkilifanyia utaratibu fulani litajulikana, inaongeza nguvu. The President of Tanzania has extended her condolences to the family, relatives and friends of the former chairman of the Zanzibar Electoral Commission, ZEC, Jecha Salim Jecha, who passed away today on July 18th at Lugalo Hospital in Dar es Salaam while receiving treatment. The President has also extended her condolences to the family of the third phase President, the late Benjamin Mkappa's brother, Bernard Mkappa, following his death. And the President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Al-Hajj Dr. Hussein Ali Mwinyi, while in Tibirinzi, Pemba, speaking to citizens there, has shared that the lack of values in youth is the reason behind the lack of national patriotism and law violations in the country. Na jukumu la kusimamia maadili ya vijana wetu. Leo maadili yametetereka, jambo ambalo limepelekea kuwa na mambo mengi ya uvunjifu wa amani, uvunjifu wa sheria katika nchi yetu. Tuna wajibu wa kuwalea watoto wetu, na jukumu la kwanza ni kuwapa elimu zote mbili, elimu ya dunia yao, lakini elimu ya dini yao, kwa sababu ni elimu ya dini yao ndio inaofanya tuwe na vijana waadilifu, vijana wema. La kuomba mapumziko katika siku hii muhimu katika Uislamu. Baada ya Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora kuwasilisha ombi letu hili kwako, wewe Mheshimiwa Rais, ikapelekea sasa kuweza kupokea mapendekezo na kufanya mwaka mpya wa Kiislamu kuwa ni siku inayotambuliwa rasmi na ni siku ya mapumziko. The government is looking into the possibility of having one single charge, which is the same in all district councils, for minerals, specifically sea salt, so as to attract investors and allow many Tanzanians to invest in the business without impediments. Mbinu mbili, umeme, lakini tatu na tozo nyingi ambazo tumeziweka. Serikali inafanyia kazi yote hayo kwa pamoja kupeleka miundombinu, hata kuja hapa kama kilomita 10 zinahitajika kujengwa, tutaenda kulifanyia kazi. Lakini habari ya umeme, furaha tulionayo ni kwamba umeme wa REA tayari na mkandarasi ameshapatikana wa kuleta umeme ili wazalishaji hao waweze kupata zaidi. Tutaendelea kuangalia na fursa nyingine ambazo wazalishaji wanalalamikia, kwa mfano ada ya leseni wamesema ni kubwa sana, lazima tuiangalie. Tutapitia chama chao cha TASPA, tupitie tuone ada gani ambayo tunaweza tukacharge ikawapa nafuu zaidi, wakaweza kuzalisha zaidi kwa chumvi ya bei nafuu, ili tuwe na chumvi nyingi ndani ya nchi na tuuze kwa majirani zetu. Na tumeona nini cha kufanya. Tutakwenda kukaa sasa na mkuu wa mkoa wa Pwani kwa ajili ya wilaya hizi za Bagamoyo na Chalinze, ili sasa tuweze kuweka sasa uwekezaji wa barabara, zile infrastructure. Barabara sio nzuri na mambo mengine ambayo waziri ameshauri tuyafanye, basi tunaenda kuyafanya kwa kushirikiana na mkuu wa mkoa wa Pwani. Barabara ni ngumu, changamoto ngumu kidogo, lakini naona mheshimiwa anasema na atafanya kitu, tatafuta budget na taendelea. Ni kilomita 10 tu. Na maji, serikali inakwisha nipa contractor ela kutosha na fikiri. Sasa ni
changamoto kubwa, uwezo wa Tanzania kutengeneza chumvi kwa bei rahisi zaidi kuliko Kenya na jirani zingine. Hii ni challenge kubwa, sababu kuweka protection katika market baadaye inaharibika. Sasa kwa biashara ya chumvi kwa nchi Tanzania kwa afya sana, lazima sisi naweza tengeneza chumvi kwa naona bei rahisi kuliko jirani yetu. A total of 5,138 title deeds at Magala, Nkungwi and Vikonge villages in Tanganyika District, Katavi region have received traditional land deeds as part of implementation of the Best Land Use Plan, with 29,510 pieces of land already measured for the exercise. Hizi hati vile vile zitawasaidia sana katika maisha yenu. Ukishakuwa na hati, hata kama Mungu anakuchukua duniani, basi familia yako inapata nafasi ya kupata urithi wenye maandishi. Kwa hiyo niwaombe wananchi wa Vikonge leo mkazitunze hizo vizuri kabisa. Kana na uwepo matumizi bora ya ardhi, halmashauri imefanikiwa kutenga na kurasimisha jumla misitu ya vijiji 29, na kati ya hiyo kuna misitu 7 imeingizwa kwenye mradi wa gesi ya ukaa. Ni huduma za kijamii, makazi na kilimo, makazi, malisho, miundombinu ya barabara, msitu wa kijiji, madini, ardhi ya uwekezaji, ardhi ya akiba na hifadhi ya mito. Ardhi yetu ya Vikonge na wilaya ya Tanganyika sasa imepanda thamani. Hati hizi tulizokabidhiwa leo zinakwenda kutusaidia katika mambo mbalimbali. Zinakwenda kutusaidia kwenye sekta za kibenki kwa ajili ya kupata mikopo, lakini pia zinakwenda kutusaidia kwenye swala zima la dhamana. Tumekuwa tukihangaika sana pindi wananchi wanapopata kesi mpaka watafute mtu wa kumdhamini. And that's where we leave off with national news. International news is next. In international news, President Cyril Ramaphosa of South Africa has called on South Africans to promote peace as the world marks Nelson Mandela Day on Tuesday. The United Nations declared the late statesman's birthday Nelson Mandela International Day in 2009. And President Ramaphosa said South Africa's contribution to world peace is through supporting societies in conflict, largely as a result of the Nelson Mandela legacy. On December 5th, 2023, the world will mark a decade since Nelson Mandela's passing. Umoja One Kenya coalition has appealed to neighboring countries not to support the government's security agencies in the violent actions of dealing with protesters during the anti-government protests in the country. NARC Kenya party leader Martha Karua urged countries in the region not to supply President Ruto's government with tear gas and ammunition to fight Kenyans. She urged Kenyans to come out in large numbers on Wednesday to take part in the ongoing anti-government protests. We encourage Kenyans to continue picketing, demonstrating, and to hoot and flash lights in support of this movement. We instructed our lawyers to prepare and institute working on. Several groups of 20 G20 members have condemned Russia for quitting the Black Sea grain deal during a two-day summit in Gandhinagar. However, India's finance minister Nirmala Sitharaman said some finance ministers from the G20 nations have not reached a common language on the war in Ukraine, with Russia and China opposing the deal, while most Western countries, including the United States, United Kingdom, Germany and France, pushing for the condemnation of Russia and the war in Ukraine.
India has adopted a neutral stance over the war in Ukraine and declined to blame Russia. That's all for the international news. Business News is next. Now in business news. Serengeti Breweries Limited has launched a new campaign called Jibambe Kibabe that will involve all of their beverages and is aimed at ensuring all those in their company's value chain, such as distributors, retail sellers and final consumers, benefit economically. Kupitia kampeni hii wengi watanufaika. Kwa mfano, wasambazaji wetu watapata motisha pale watapofikia malengo tuliyokubaliana, na pia baadhi zitazonunua bidhaa zetu kupitia mfumo wetu wa kidijitali maarufu kama Diajewani. Tunatambua miaka ya hivi karibuni ulimwengu mzima ulitikiswa na mazingira ya kiuchumi na kusababisha biashara mbalimbali kuwa kwenye hali ngumu ya kibiashara, ikiwemo sisi na wadau wetu. Awali ya yote, ningependa kuipongeza kampuni ya Serengeti kwa kuandaa kampeni hii ya Jibambe Kibabe ambayo imelenga kunufaisha sisi tunaofanya nao biashara kwa ukaribu. The local government in Manyara region has called on officials to start to use census statistics to attract investors by showing them the right areas to invest in, including areas with a demand of goods or services, so that they can do so, make a profit and pay the required government taxes. Sio tu kwamba tunakwenda kupata fursa ya sisi kuweza kupanga mipango, lakini pia tunapata fursa ya sisi pia kuweza kuwaelekeza wawekezaji wanaokuja kwetu. Wapi kuna nini, upande upi kuna kitu gani, wanataka kuwekeza, maeneo sahihi wao kuwekeza ni wapi. Tuende mahali pale ambapo wananchi hawana huduma zinazostakiwa. Resources ndogo za nchi tulizo nazo ziende pale ambapo panahitajika zaidi kuliko kupeleka tu kwa luxury. Mimi binafsi nimefarijika kwa sababu tunaenda kuwekeza kwenye programs za watoto, hasa programs za MAM kwa maana malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto ya awali, ili kutengeneza taifa ambalo sio tegemezi. And rice farmers in Barali district, Mbeya region, have asked the National Food Reserve Authority, the NFRA in Mbeya and Songwe zones to change their payment system for the crops they purchase so as to reduce waiting time for them to receive their money. Malipo haya yakawa yanafanyika kila siku, kwa sababu malipo haya yanafanyika kwa benki, basi iwe kufikia labda saa 10, saa 9 wanajumuisha yale yote yaliyouzwa siku hiyo. Na mpaka sasa kituo hiki tumeshanunua takriban tani 1,050, lakini na kwa madibila tumeshanunua tani 500. Na mimi niwaambieni dada Eva na mwenzako, mfanye kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba tani 31,000 zinapatikana. And that is all for business news. Sports is next. In sports, several younger fans say they have nothing against their star striker Fiston Mayele or the management if the Congolese is to be sold to another team this transfer window, as football is business. Lakini hakuna klabu zote kama klabu fulani Mayele chamuuzwa. Wakiuzwa taarifa watapata. Lakini kikubwa wafike kwenye siku ya mwananchi. Hayo majumuisho yote yatapatikana. Kama Yanga imemuuza basi itakuwa nafasi yetu nzuri kumwaga Mayele. Mwingine, mpira ni biashara. Kwa hiyo ni mtu ambaye tunampenda, ni mtu ambaye ametufikisha hapa tulipo, ametupa mafanikio makubwa, lakini ifike muda lolote kalotokea tutakubali sababu amefanya makubwa na mpira uwezo kabaki sehemu moja. Mimi kama mshabiki
Mimi kama mimi mpenda mpira, na mimi siku zote napenda mpira. Mimi simpendi mtu, mimi napenda mpira. Akiamua kama viongozi akibaki inshallah, akiamua kumuuza inshallah, kwa sababu hii ni klabu ya mpira. Na mchezaji siku zote yupo hapa kwa ajili akifanya vizuri ili afanye nini? Auzwe. Tanzania's sailing team, comprising of 4 players, is scheduled to leave tomorrow for Kenya, where they have been invited to participate in neighboring countries' national championship, with the aim of preparing for the Olympic qualifiers in Egypt. Ambao kwa hapo kwenye kalenda ya East Africa, lakini pia sisi tunaenda kule na vijana wangu 4 ambao kwa wao huwa kwenye mashindano yetu tunafanya ile mashindano ambao kwa wale wanafanya vizuri zaidi ndio tunaenda kama wakilishi. Matarajio ni mengi kama mchezaji, na tumaini kwenda pale na kurudi na ushindi, na tunatumaini kwenda pale kurudi na ushindi kwa sababu imekuwa ni kawaida yetu kwenda Kenya na Uganda kushinda kwenye mchezo wa mashua, kwa sababu East Africa, kwenye ukizungumzia mchezo wa mashua East Africa, Tanzania ipo juu. Athletic stakeholders in Arusha have been urged to support talented athletes in the region. And that is the end of that sports item. It marks the end of our news bulletin for tonight. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching, and again, good night. Karibu katika msimu mwingine wa CRDB Bank Marathon, kasi isambazayo tabasamu. Jisajili kupitia www.crdbbankmarathon.co.tz uwe sehemu ya wasambaza tabasamu watakaochangia ujenzi wa kituo cha afya ya mama na mtoto, matibabu ya kina mama wenye matatizo ya fistula na watoto wenye matatizo ya moyo. Kujisajili ni shilingi 45 tu kwa mtu mmoja na shilingi 40 kwa mtu mmoja katika kikundi cha watu 30. Mbio za CRDB Bank Marathon 2023 zitafanyika Agosti 13 mwaka huu katika viwanja vya The Green Oyster Bay jijini Dar es Salaam, zikiongozwa na mgeni rasmi Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. CRDB Bank Marathon, kasi isambazayo tabasamu. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social,
and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. Mtazamaji wa ITV Super Brand Afrika Mashariki kwenye Jagina, kipindi ambacho kinakupa mfululizo wa vijana wachapakazi wapambanaji kwenye namna moja ama nyingine. Yule Jagi Boy, naitwa Twalib Nasoro, twende wote mpaka mwisho wa kipindi hiki. Leo niko eneo la Upanga jijini Dar es Salaam, hapa panaitwa Don Bosco. Niko na nani? Fuatana nami mpaka mwisho.